Es la noche del 3 de septiembre de 1565. En velo de silencio y oscuridad cuba el castillo de Szigetvár. La luna, tímida, se asoma entre nubes de humo que se elevan des los ruinas humeadas, testigos silenciosos de un asedio brutal. Dentro de los muros devastados, Miklos Zrínyi, el defensa inquebrantable, se encuentra de pie, con la mirada perdida en la inmensidad del campamento otomano. A su alrededor, solo quedan 28 hombres, 28 almas cansadas, cubiertas de polvo y sangre, pero cuyos ojos arden con una llama que se niega a extinguirse. Son los últimos defensas, los sobrevivientes de más de 2000 valientes que han quedado protegiendo esta última frontera de la cristiandad. El estruendo de los cacones ha cesado por ahora, reemplazado por un silencio pesado, casi más aterrador que el combate. Cada hombre en es patio sabe que el amanecer traerá consigo el asalto final. De repente, un sonido rompe la calma tensa. Es el eco de un solo caballo acercándose a las puertas destrozadas del castillo. Un jinete solitario emerge de la penumbra, portando una bandera blanca de tregua. Es un emisario del gran Solimán el Magnífico, el sultán que puede hochi temper medio mundo. El jinete se detiene a una distancia prudente y su voz resuena en la noche, levando una oferta que parece casi real. Le ofrece Zrínyi no solo la vida, sino también riquezas inimaginables y el gobierno de toda Croacia. Una oferta tenedora, un camino de escape dorado lejos de una muerte segura. El emisario habla de honor, de la admiración del sultán por su valor, y pinta un futuro de poder y prosperidad. Sus palabras cuelgan en el aire, una melodía dulce y venenosa en medio de la desolación. Podrían rendirse ahora y vivir como reyes. Dentro del fuerte, los 28 hombres miran a su líder. Sus rostros están marcados por semanas de hambre, y combate incesante. Escuchan la oferta, y por un momento, la idea de la supervivencia, de volver a ver a sus familias, de haber cruzado sus mentes como un relámpago. Pero entonces, sus ojos se encuentran con los de Zrínyi. Y en la mirada de su capitán no hay duda, no hay vacilación. Solo una resolución tan dura como el acero de su espada. Miklos Zrínyi no responde al emisario, no con palabras. Su silencio es su respuesta. Un silencio rotundo, absoluto, que grita más fuerte que cualquier arenga. Es el silencio de quien ha elegido su destino, de quien valora el honor por encima de la vida. Es el desprecio hecho silencio. El emisario otomano espera, pero la noche solo le devuelve el eco de su propia voz. Comprende. Gira su caballo y se aleja, volviendo al vasto campamento donde el sultán más poderoso del mundo aguarda una respuesta que ya ha sido dada. En el castillo, Zrínyi se vuelve hacia sus hombres. No hay discursos grandilocuentes. No hay falsas promesas de victoria. Solo una mirada compartida, un entendimiento profundo que trasciende las palabras. Saben que no lucharán por la supervivencia, porque la supervivencia ya no es una opción. Lucharán por la gloria, por la memoria, por dejar una leyenda grabada a fuego en la historia. Se preparan para el amanecer, no como víctimas esperando su final, sino como leones acorralados listos para su último y más feroz rugido. La noche de Szigetvár es larga y oscura, pero esta brigada de la luz inmortal de un sacrificio que resonará por los siglos. Esta no es la historia de una derrota, es la historia de como un puñado de hombres eligió la inmortalidad. Él no se inmutó de inmediato. Observo a los emisarios, sus caballos bien alimentados, sus ropas limpias. Luego, lentamente, la cabeza y me hacia dentro del fuerte. Veo el rostro demacrado de Peter el herrero, la mirada asustada pero firme del joven Luca,
la sonrisa amarga del viejo llanos. Vio la tierra negra y pesetera, los maderas rotas, los montes oscuros que no eran barro. Vio el último pedazo de un mundo que estaba a punto de desaparecer. Se volvió de nuevo hacia el emisario. Su voz, cuando solía, no era un grito. Era una declaración serena, plana, que cortó la noche como el filo de la espada de llanos. Disciple of vuestro sultan, comenzó, hablando en croata puro, que las riquezas de este mundo pesan menos que el polvo de estas murallas. Disciple que el vnico tesoro que guardamos aquí es en vuestro honor. Why es no se negocia? Macana. Al amanecer, recibirán vuestra respuesta final. El emisario de la barba puntiaguda lo mira por un momento, como si no creyera lo que oía. Luego, su expresión se endurecía. Asincha una vez, con desprecio, os hiciera, que vuestros dioses os recogen. Dio media vuelta con su cabala y los genits regresaron al mar de luces, galopando. La bandera blanca desapareció en la oscuridad. Zrínyi respira hondo. El olor fin era ahora más tangible, más personal. Sabía lo que había hecho. No había condenado solo a sus hombres, sino que había elegido el tipo de fin que tendrían. Se volvió para enfrentarse a ellos. Los 27 habían formado un semicírculo a su alrededor. Ninguno dijo nada. No hacía falta. ¿Habéis oído? Dijo Zrínyi, su mirada recorriendo cada rostro. Mañana no será un día para defenderse. Los murallas ya no aguantaron. No quedan hombres para relevar las posiciones. Hizo una pausa, buscando las palabras. No eran los de un general, sino los de un igual, de un hombre que iba a morir con ellos. Mañana, continue. Y subas gana una intensidad metálica será el día de nuestro último gesto. No lucharemos por salvar estas piedras, ni por nuestra vida que ya se nos ha escapado. Lucharemos para que nuestro final tenga un eco. Para que cuando el sultán pise estos escombros, no sienta triunfo, sino una sombra fría. Para que cada hora que le hemos robado aquí, la cuesta el y su suego divino más de lo que puede imaginar. Preparaos, preparadlo todo. Cada arma, cada pedazo de pólvora, cada chispa de courage que os quid. Que mañana Szigetvár no caiga en silencio. Que trón. No hubo vitores, no hubo gritos, solo un asentimiento lento, profundo, que se extendía entre los hombres. Pero el herrero apretó el pupo alrededor del asta de su alabarda. El joven Luca besó el medallón y se lo guardó bajo la camisa. Cerca del corazón. El viejo llano se cincha para sí mismo. Como si un pensamiento largamente meditado hubiera encontrado por fin su momento. Cada hombre se fue su puesto, y sus preparativos. No para resistir un asalto más, sino para orquestar una salida. La última. Zrínyi permaneció un rato más en la puerta, mirando hacia los incontables hogueras del campamento otomano. Allí, en el centro de esa esplendor, estaría el sultán. Un hombre viejo y enfermo, siguen dicen los espias, pero con el poder de mover montañas con su voluntad. Mañana, pensa Zrínyi, sin ira, solo con una fría determinación. Mañana, nuestra pequeña montaña se moverá también. Y quera sobati, la noche siguió su curso. Pesada y lenta, los 28 hombres trabajaron en la oscuridad, moviéndose como sombras, preparando el escenario para el acto final. Fuera, el EJÉRCITO otomano también se preparaba, confiado en que la rendición o la aniquilación total llegarían con el sol. Pero ignoraban que, dentro del último círculo de Szigetvár, ya no planeaban una defensa, planeaban un eco que esperaban, resonaría a través de los siglos.
el dentro de la lujosa tienda del sultan olía e medicinas amargas. E incienso coro via una quieta pesada, la quieta de la enfermedad. Solimán el Magnífico. El canuni, el legislador, el sombra de Dios en la tierra, yacha rico stado sobre una montaña de cojines de seda. Una tos seca y profunda la sacudia el peco a intervalos irregulares. Un sonido feo que chocoba con la opulencia que lo rodeaba. Fuera. El sonido de su EJÉRCITO era un rumor constante, poderoso. El motor del imperio más grande del mundo. Per o aquí dentro, y sonido parecha lejano. Casi irrelevante. Un visir, un hombre de rostro serio y vestido con ropas impecables. Se inclinó a una distancia respetuosa. Mi sultan, los emisarios han regresado. El Miklos Zrínyi ha rechazado la oferta de clemencia. Ha despreciado tu generosidad. Solimán será. Los suyos, no fue por sorpresa, sino por un consocio infinito que iba más allá de lo físico. Este sitio, esta maldita fortaleza de barro y madera, se había convertido en una balsera en el costado de su compoca. Había partido de Constantinopla con un EJÉRCITO invencible. Con un fuego claro, ligera las puertas divina, la ciudad que se le había resistido antes. Y tomar la pera el Islam. Su nombre quedaría grabado sobre el de todos sus ancestros. Pero y fuego se había atascado aquí, en esta llanura pantanosa. Frente a la obstinación de un pupado de locos. ¿Cuántos días? Preguntó el sultán, su voz en hilillo de lo que fue. 30 o no, Alteza, respondió el visir de inmediato. 31 días, repitió Solimán, como saboreando la amargura de los palabras. 31 días para un montón de tierra. ¿Y vina? Esa era la pregunta que quemaba. El calendario de la conquista era implacable. Las estaciones no esperaban. El otoño se acercaba, y con él, las lluvias, el barro, el frío que paralizaría a su enorme máquina de guerra. Cada amanecer que veía las torres quemadas de Szigetvár en pie, era un amanecer robado a su verdadero objetivo. La frustración mezclada con la fiebre le incendia la sangre. Deben ser, no más de un centenar, mi sultan, aventuro otro consejero, intentando ser útil. Tras el último asalto, al fuerte en huevo. No me importa si son días o si son o no. Estalo Solimán, incorporandos con un gesto brusco, que desencadena otra serie de toses. Su mera existencia es una afrenta. Un EJÉRCITO que aplasta reinos, detenido por que son. Nadie se atrevió a responder. Todos sabían lo que eran. Eran un símbolo testarudo que, al no caer, daba fuerzas a todos los demás que observarían desde lejos. Cada hora que Zrínyi resistía, enviaba un mensaje vina. Se puede resistir. El gran visir, Solimán Pasha, un hombre de mirada fría y calculadora, se adelantó. La oferta de rendición era un gesto necesario, mi sultan. Ahora el mundo sabe de tu magnanimidad. Y ahora el mundo verá tu furia justiciera. Los Janizaros están impacientes. Los zapadores han terminado de minar la última muralla. Todo está listo para el asalto final al amanecer. Será cuestión de horas, tal vez de minutos. Solimán asintió, recuperando el aliento. El plan era simple, masivo, abrumador, como todo lo que él hacía. Primero, un bombardeo feroz con toda la artillería para sembrar el terror y derrumbar lo poco que quedaba en pie. Después, una oleada humana de los mayores, los Janizaros, por la brecha. Una maría de acero y fervor que arrasaría con cualquier resto de vida. Nada podía detenerlo. Que así, Dio,
con la voz recuperando parte de su antigua autoridad, al amanecer. No quiero ver esa fortaleza en Mediodia. No quiero oír más el nombre de Zrínyi. Que el silencio que sobre Szigetvár para siempre. La orden, susurrada en la tienda, se transmitió como un regalo de pólvora por el campamento. Un hormigueo de anticipación, de violencia contenida, recorrió las filas. Los genezaros, la élite, comenzaron sus retos. Limpiaban sus armas con esmero. Se ponían sus mayores túnicas blancas para morir como mártires, si era necesario. Bebían sorbos de café fuerte, y masticaban races amargas para agudizar los sentidos. Socaban con el botín, con la gloria de ser los primeros en entrar, en acabar con esta resistencia que los había humillado durante un mes. En las líneas de artillería, los ingenieros otomanos, los mayores del mundo, realizaban los cálculos finales. Las grandes bombardas, los cañones que habían derribado las murallas de Constantinopla, estaban cargados y apuntando al corazón del último fuerte. Era un despliegue de fuerza desproporcionado, casi ridículo, para el objetivo. Pero esa era la voluntad del sultán, murar el lugar del Napa. Mientras, en el campamento, entre los soldados rasos y los sirvientes, corrían rumores. Unos decían que Zrínyi era un brujo, que había pactado con demonios. Otros, que los defensores tenían un tesoro tan grande que preferían morir antes que revelarlo. Pero entre los más veteranos, los que habían visto morir a miles de sus compañeros en las fosas de Szigetvár, cundía una inquietud diferente. No era miedo, sino una sombra de respeto. Algo no encajaba. Hombres que sabían que van a morir, que han rechazado la salida honorable. Hombres así son impredecibles. Son peligrosos de una manera distinta. Uno de esos veteranos, un janizaro viejo llamado Orhan, observaba las siluetas oscuras del fuerte contra el cielo estrellado. No veía una fortaleza a punto de caer. Veía una boca quieta, un silencio demasiado profundo. Recordaba los asaltos anteriores, la lluvia de flechas y piedras que siempre los recibía. Ahora no había nada. Solo oscuridad y quietud. Demasiado silencio. Remuro para sí, ajustando el puño de su asterisk yadigan asterisk, su cimitarra curva. Su compañero más joven, un muchacho ansioso por probarse en la batalla, lo miró con desdén. ¿Silencio? ¿Están muertos de miedo, viejo? O rezando a sus ídolos. Mañana será una cosa. Entraremos y en 10 minutos habrá terminado. Orhan no contestó. Solo siguió mirando. Algo en la lógica de Zrínyi se le escapaba. Un hombre así, un líder, no se quedaría sentado a esperar la muerte sin más. Tenía que haber un movimiento más. Un último gesto. Pero, que podían hacer 28 hombres, acorralados, contra 100,000? Dentro de la tienda del sultán, la tos de Solimán se hizo más fuerte, más desgarradora. Los médicos se acercaron con sus pociones. El visir Sakalu observaba a su center con una preocupación que iba más allá de lo personal. La muerte del sultán aquí, en este lugar insignificante, sería una catástrofe política de dimensiones inimaginables. El imperio podía tambalearse. La campaña debía terminar, y repito, por la gloria de Dios y por la estabilidad del trono. Todo está listo, mi sultán, dijo Sakalu, su voz un bálsamo de certeza. El arma definitiva no es el cañón, en hay janizaro, es el nero los ahagara. Dentro de unas horas, este fastidio será solo un mal recuerdo. Y pondremos rumbo a Viena con el viento en nuestro favor. Solimán assentiu,
exhausto. Sus hoyos, nublados por la fiebre, viren por un momento no la tienda de seda, sino las torres de la catedral de San Esteban en Viena. Era su destino, no es lo deseo. Szigetvár era un sueño malo, una pesadilla de la que despertaría al amanecer. Casi, susurró de nuevo, y esta vez sus palabras sonaron a deseo, a plegaria. Acabad con esta mosca. Fuera, la noche se fue desvaneciendo lentamente. En el este, una fina línea gris comenzó a separar la tierra del cielo. En las filas otomanas, miles de manos se ajustaron armaduras, miles de gargantas respiraron hondo. El ruido del ejército cambió de un rumor constante y un zumbido de avispas a punto de enjambrar. Era la calma tensa que precede al estallido. En ese mismo momento, dentro del último círculo de Szigetvár, los 28 hombres terminaban sus preparativos en un silencio absoluto. No era el silencio del miedo que imaginaba el joven janizaro. Era el silencio del cazador que ha terminado de preparar la trampa más grande. Y la última de sus vidas. La primera las del 7 de septiembre de 1565 no liga con un amanecer, sino con un estruendo, un rugido profundo que venía de las entrañas de la tierra, sacudía la llanura. No era un trueno, era algo hecho por el hombre, pero de una escala monstruosa. Los grandes bombardas otomanos, alineados como dientes negros, habían escupido su furia al unísono. Desde las ruinas del fuerte de Szigetvár, la respuesta fue el silencio. No hubo gritos de alarma, ni contraataque de artillería, porque no quedaba ninguna. Los enormes balas de piedra, algunas del tamaño de una calabaza grande, surcaron el aire gris y se estrellaron contra lo que quedaba de las murallas. El impacto era demoledor. Trozos de madera, nubes de polvo y pedazos de tierra volaban por los aires. Cada impacto hacía temblar el suelo bajo los pies de los 28 defensores. Miklos Zrínyi, desde una rendija en la torre del homenaje, observaba la destrucción con una calma inquietante. No daba órdenes. Ya no había órdenes que dar. El plan estaba en movimiento, y cada hombre sabía lo que tenía que hacer. Su trabajo ahora era ser un espectador del principio del fin. Vio como una de las últimas almenas, ya herida de muerte, se desmoronaba con un cuello largo. El polvo se arremolinaba en el patio interior, donde sus hombres esperaban inmóviles. Tras un bombardeo que pareció durar una eternidad, pero que solo fueron tal vez media hora. Liga un silencio repentino, un silencio cargado, peor que el ruido. Era la calma que precede al asalto. Y entonces se oyó el sonido, un redoble sordo, rítmico, que noche desde el campamento otomano y crecía en intensidad. Eran los tambores de guerra de los janizaros, un sonido desaguado para helar la sangre. Desde la breja humedad, donde antes había una puerta, empezaron a operarse figuras. Primero fueron unas pocas, moviéndose con cautela entre los escombros. Luego fueron decenas, cientos, una maría de blanco y rojo, de turbans altos y túnicas largas. Los janizaros avanzaban no con la furia desordenada de los asaltos anteriores, sino con una disciplina feroz. Formaban una cuca apretada, un pupo de acero que se colaba por la herida abierta en el fuerte. Sus cimitarios y sus ostras cotidianas ostras relucían con una luz fría. Dentro del patio, los 28 hombres de Zrínyi no se movieron de sus posiciones. Estaban apostados detrás de barricadas bajas, de restos de carros, de cualquier cosa que diera un mínimo de cobertura. No parecían 28, parecían menos, pequeños, sucios, insignificantes frente a la oleada que entraba.
el primer grupo de genezaros, con los ojos inyectados en sangre por la excitación, y la rabia acumulada, irrumpió en el patio. Esproban una última resistencia desesperada, un combate cuerpo a cuerpo feroz pero breve, lo que encontraron los desconcertó. El patio estaba casi vacío, solo unos pocos defensores, aquiguayala, mirándolos detrás de sus precarias barricadas. No cargaban, no gritaban, solo los observaban. Uno de los comandantes genezaros, un hombre con una larga cicatriz en la mejilla, alza su cimitara. Adelante, acabat con ellos, el sultán os observa. La mayoría de soldados de élite se derrama por el espacio abierto, llenándolo rápidamente. Corrían hacia las barricadas. Hacia la torre del homenaje que gran puerta de roble parecha la última frontera. El ansia por terminar de una vez, posa el héroe que matara a Zrínyi. Era tan grande que no se fiaron en los detalles. No vieron que el suelo del patio estaba extrañamente nivelado, cubierto con una copa de tierra suelta y restos de paja. No pensaron en por qué los defensores no habían cavado más trincheras o levantado más obstáculos. La victoria olía tan cerca que su Roma nublaba la razón. Desde la torre, Zrínyi cantaba. Veía como el patio, un espacio no muy grande, se iba llenando de guerreros otomanos. Se apiñaban, empujándose unos a otros para llegar primero a la torre, para tener su parte de gloria. Los primeros ya estaban golpeando la puerta de roble con hacas. El ruido era ensordecido, gritos en turco, golpes de metal contra madera. El jadeo de cientos de hombres. Era el momento. Zrínyi mira sus hombres que estaban con él en la torre. Hacia un frío mortal en aquella habitación de piedra. Ascensa una sola vez. Lo que sucedía entonces no fue un contraataque. Fue la activación de un mecanismo. Los defensores croatas y húngaros que estaban escondidos tras las barricadas no se lanzaron al combate. En vez de eso, hicieron algo que pareció una locura. Retrocedieron. Abandonaron sus posiciones y corrieron hacia pequeñas aberturas laterales. Hacia pasadizos que levaban al interior de la torre o a los sótanos. Parecía una huida final. Desesperada. Los genezaros lo vieron y un grito triunfal, brutal, surgió de cientos de gargantas. Hayan. Están corriendo la fortaleza es nuestra. La masa de soldados se comprimió aún más, apretándolos como uvas en un lagar para perseguir a los fugitivos y para rodear la torre. Fue en ese preciso instante, cuando las troneras y ventanas altas de la torre del homenaje se abrieron de golpe, no para que asomaran arcabuces o arqueros, sino para que aparecieran rostros serenos. Los últimos de los defensores, incluido el propio Zrínyi, asomaron la cabeza y miraron hacia abajo, al patio convertido en un hervidero humano, y entonces empezaron a arrojar cosas, pero no eran piedras, eran recipientes de barro, odres viejos, cubos. Estos objetos se estrellaban contra el suelo de tierra del patio, y de ellos salía un líquido espeso, oscuro, que olía de manera penetrante y extraña. Era aceite, aceite de ballena, aceite de lámpara, grasa derretida, todo lo inflamable que habían podido reunir en un mes de asedio y guardar para este momento. El líquido se esparció rápidamente, empapando la paja del suelo, salpicando las botas y los ropajes de los genízaros, que por un segundo se detuvieron desconcertados. El veterano Orhan, que estaba en medio de la multitud, olió el aire. Sus ojos, que habían visto muchos tipos de guerra, se abrieron de par en par. Comprendió. No era una huida. Era una trampa de las grandes. Gritó, pero su voz se perdió en el clamor general. ¡Atrás! ¡Es una trampa de fuego!
¡Salgan del patio! Pero era imposible moverse. Había demasiados hombres, demasiada presión desde atrás. Los que estaban al frente, contra la puerta de la torre, ni siquiera oyeron. Solo vieron el líquido oscuro correr entre sus pies. Desde una de las ventanas altas, Miklos Zrínyi tomó una antorcha que ardía con una llama anaranjada y viva. No miró al cielo, no pronunció ninguna última palabra grandiosa. Miró hacia abajo, a los rostros levantados de sus enemigos, a la masa de humanidad que había entrado en su trampa. Su expresión era impasible, de una paz terrible, y soltó la antorcha. La antorcha giró en el aire, una espiral de luz y humo que pareció caer a cámara lenta. Todo el mundo, atrapado en el patio, la siguió con la mirada. Fue un segundo de silencio absoluto, roto solo por el crepitar de la llama. La antorcha cayó sobre el suelo empapado. El mundo estalló. No fue un fuego que se encendiera poco a poco. Fue un wumf sordo y poderoso, como si la tierra misma hubiera exhalado fuego. Una cortina de llamas anaranjadas y azules se elevó desde el suelo, envolviendo instantáneamente a los hombres del primer grupo. El calor fue tan intenso que se sintió en la torre. Los gritos de triunfo se transformaron en un coro único, aterrador, de agonía y horror puro. Pero eso solo era el principio. Las llamas, alimentadas por el aceite, corrieron como serpientes veloces por los senderos que los defensores habían preparado en secreto. No eran senderos al azar. Llevaban a los sótanos, a las bodegas, a los túneles minados que habían quedado bajo el patio. Y en esos lugares oscuros y confinados no había barriles de agua o de vino. Había barriles de pólvora, cientos de ellos. Toda la pólvora que les quedaba, toda la que no habían usado en la defensa, acumulada y escondida como el corazón de una bomba gigantesca. La primera explosión secundaria sacudió los cimientos de la torre. Luego vino la segunda, más grande, y entonces la cadena. El instante que siguió al contacto de la antorcha con el aceite fue de una pureza aterradora. No hubo transición, solo el silencio partido por el golpe seco del fuego al nacer. Y luego el mundo se volvió oro y naranja. Una pared de calor sólido golpeó a los hombres atrapados en el patio, borrando sus rostros, sus gritos, sus formas. El aire mismo pareció prenderse. Pero aquel infierno que devoraba a los genízaros atrapados, era solo la mecha corta que ardía rápido, corriendo por los surcos excavados en la tierra, por los regueros de paja y trapos empapados. Corría hacia las profundidades, en los sótanos y túneles, bajo el patio. La oscuridad era absoluta, solo el peso de la tierra sobre las vigas de madera. Y el silencio, un silencio cargado de una presencia inmensa y mortal. Allí estaban los barriles, decenas, quizás cientos, alineados contra las paredes, apilados en los rincones. No contenían agua, ni grano, ni vino. Contenían el alma negra y granulada de la guerra moderna, pólvora, toda la reserva del fuerte, toda la que no se había gastado en un mes de disparos, guardada, conservada con un cuidado obsesivo. Para este único propósito, el fuego de la superficie encontró la primera rendija, un agujero cavado expresamente para guiarlo. Una lengua anaranjada bajó por la madera seca de una escalera de servicio, lamiendo el aire viciado del sótano. Tocó el primer barril. La explosión no fue como la de un cañón. Fue más profunda, más gutural, como si la tierra hubiera dado un gruñido de dolor. La bodega entera se levantó. Las vigas, gruesas como árboles, se partieron como ramitas secas. La tierra del techo se hundió de golpe, tragándose a los hombres y al fuego de la superficie, en un remolino de polvo y llamas. Esa primera explosión fue solo el aviso.
porque los barriles no estaban aislados. Estaban conectados, unos a otros, por más regueros de pólvora suelta, por más trapos, por el diseño calculado de un hombre que sabía que nunca saldría de allí vivo. La onda expansiva de la primera deflagración volcó los barriles contiguos, encendiendo sus contenidos, y luego los siguientes, y los que estaban más allá. Fue una reacción en cadena que dejó de ser una serie de explosiones para convertirse en una sola garganta de fuego y fuerza que se abrió paso desde las entrañas de la tierra. Arriba, en la torre del homenaje, Miklos Zrínyi y los pocos hombres que quedaban con él lo sintieron antes de oírlo. Un temblor, como si un gigante hubiera puesto su mano bajo el fuerte y lo hubiera levantado. Luego vino el sonido, no un estampido, sino un desgarrón prolongado, un trueno que no terminaba nunca, que crecía desde abajo y envolvía todo. Las piedras de la torre gemían, el polvo se colaba por cada grieta. Zrínyi no vio la explosion principal, la sintió, loto, la última estructura salida de Szigetvár, se siembra de reis, la gran puerta de roble, contra la que golpeaban los genezaros desapareció, no se abría, se desintegró, convertida en mil estilos que volaron como flechas mortales en dirección contraria. Hacia el patio que ya no existía, porque el patio había dejado de ser un espacio, se convirtió en la boca de un volcán. Una columna de fuego, tierra, madera, metal y restos indescriptibles se eleva hacia el cielo de la macana. No era humo negro, era una mezcla de cosas que habían estado vivas o salidas instantes antes. La nube se expandía en forma de hongo, tan alta que la vieron desde los puestos de observación los leones del campamento otomano. Vieron como se alzaba, poderosa y oscura, sobre el lugar donde debía estar el fuerte. El sonido liga después, redondo por la llanura como una muralla salida, rompió cristales en las tiendas más choconas. Hizo temblar las copas de los vasos en la tienda del sultán, aplana hombres contra el suelo. Fue el sonido de la aniquilación total. En el epicentro, todo había cambiado. Donde antes había un patio con barricadas, ahora había un cráter humillante. Los muros que lo rodeaban se habían derrumbado hacia dentro, como si una mano gigante los hubiera impulsado. La torre del homenaje, herida de muerte, se inclinaba de forma grotesca, partida por la mitad. De los cientos de genezaros que habían entrado con ansias de gloria, no quedaba nada reconocible. Solo silencio, un silencio absoluto y cargado de ceniza, roto por el crepito de las maderas que ardían aquí y allá y por los gemidos lejanos, casi inhumanos, de los herederos que habían quedado en los bordes del cataclismo. El veterano Orhan, que había intuido la trampa y se había quedado algo más atrás, cerca de la brecha de entrada, despertó enterrado bajo una copa de tierra suelta y restos. La sangraban los oídos. El mundo sonaba apagado, como bajo el agua. Se incorpora con dificultad, escupiendo tierra. Lo que vio la hela la sangre en más que la explosión. Delante de él, no había un fuerte. Había un hoyo. Un paisage lleno de escombros humildes. Y en el centro, la torre partida, como un árbol quemado después de un rayo. No se oían gritos de batalla. No se oía nada. Era como si Dios hubiera pasado a cual lugar. Más atrás, en las líneas otomanas, la confusión era total. El triunfo seguro se había convertido en una brea huesera de hoyos, en una pesadilla incomprensible. Los comandantes gritaban órdenes contradictorias. Los soldados, aterrorizados, miraban la nube negra que se disipaba lentamente. Muchos cruzaban los brazos sobre el pecho y comenzaban a rezar en voz baja. Había algo sobrenatural en esa destrucción.
algo que iba más allá de la guerra. En la gloriosa tienda del sultán, el estruendo había sido tan violento que uno de los postes de seda se había quebrado. Un vicia entró corriendo, sin aliento, el rostro desencaillado por un terror que no era físico, sino histórico, mi sultán. Una catástrofe, el fuerte. Ha explotado. Los nuestros, los genezaros, todos dentro, Solimán el Magnífico estaba sentado en sus cojines, pálido como la cera, no tosía. Solo miraba el vacío, como si tratara de entender palabras en un idioma desconocido. La noticia no era de una derrota militar, era de un barado, de una aniquilación tan completa que resultaba insultante para su poder. Zrínyi logró pregunta. Su voz angelo. Desaparecido. Todo ha desaparecido. El sultán cerró los ojos. No era el dolor por la pérdida de sus mayores soldados, aunque eso pesaría. Era la humiliación, la demora final, la más sangrienta. Su EJÉRCITO invencible. Detenido y ahora golpeado de una manera tan espectacular por un hombre que ya estaba muerto. La sombra de Miklos Zrínyi, en ese momento, era más larga y más amenazadora que la de cualquier general vivo. La explosión no había matado solo a los que estaban dentro. Había matado algo más. Había matado el imperio. Había sembrado una duda feroz en el corazón del EJÉRCITO. Si 28 hombres podían hacer eso que les esperaría ante las murallas divinas. Solimán sintió un dolor agudo en el pecho, que no era de lotos. Era el peso de un fuego que se aliaba. El calendario ya tan ajustado se había roto. No podrían marcar sobrevino de inmediato. Había que reorganizar contra los pérdidas. Entender la magnitud de la catástrofe. El invierno, su enemigo silencioso, estaba en paso más cerca. Afuera, sobre el cráter humillante de Szigetvár, la ceniza comenzaba a asentarse. Cubría todo con un manto gris y fino. No quedaba nada que conquistar, solo un agujero enorme en el suelo. Y un silencio que hablaba más alto que todos los cajones del mundo. La última trampa de Miklos Zrínyi había funcionado. Había convertido su propia muerte. Y la de sus hombres en un eco que no se apagaría fácilmente. Un eco que, en ese mismo instante, comenzaba su largo viaje a través de la llanura hacia el oeste. Hacia una ciudad que empezaba a prepararse. La noticia de lo ocurrido en Szigetvár viajó de dos maneras. La primera, rápida y silenciosa como el viento, corrió de boca en boca entre los soldados rusos del campamento otomano. No eran relatos oficiales, eran susurros aterrados, historias que crecían en la oscuridad. Hablaban de un hechizo, de un pacto con fuerzas oscuras. De que la tierra misma se había abierto para tragarse a los mayores. El nombre de Zrínyi de ser el de un enemigo para convertirse en el de una leyenda negra. Un espectro que había vencido desde la tumba. El miedo, un miedo frío y supersticioso, se instaló en el ánimo del EJÉRCITO más poderoso del mundo. La segunda manera fue más lenta, pero imparable. Fue la manera de los ecos. En los días que siguieron a la explosión, el campamento otomano fue un hervidero de confusión y de silencio a la vez. Los comandantes intentaron contra los pérdidas, pero era una tarea macabra y casi imposible. Cientos, quizás miles de los soldados de élite. Los genezaros que eran la punta de lanza de toda conquista, habían desaparecido simplemente. No había cuerpos que honrar con honor, solo restos en ánimos bajo toneladas de tierra y ceniza. El golpe no era solo numérico, era moral. El corazón del EJÉRCITO había recibido una puñalada, y en el centro de todo,
en la gran tienda de seda, el silencio era más profundo. Solimán el Magnífico apenas hablaba. Permanece sentado, envuelto en manta espesa del calor. Y miraba más allá de los paredes de lona. Latos no había chasado, al contrario, se había hecho más honda, más seca, como si algo se hubiera quebrado dentro de su pecho. Los médicos iban y venían con sus brebajes, pero sus ojos evitaban los del sultán. Sabían que algunas enfermedades no los curaban los jefes, los visires, liderados por el gran visir Socorro. Intentaban mantener la fachada de normalidad. Se daban órdenes, se movían provisions, se enviaban patrullas. Pero la verdadera maquinaria, la de la gran conquista, estaba parada. Cada día que pasaba era un día menos de compoca. Cada noche que caía era más fría. La pregunta que yo no se atrevían a hacer en voz alta rondaba por la tienda. ¿Why ahora? Ma como sobrevina. Con un EJÉRCITO golpeado en su espíritu, con la sombra de un desastre reciente y con el invierno. Cuando la respuesta vino del propio sultán. Una macana, tras una noche de fiebre y incontrolable. Solimán llama a Socorro. Su voz era apenas un susurro ronco. No podemos quedarnos aquí, dijo. Y sus palabras sonaron a rendición. Algo que nadie había oído nunca de sus labios. Este lugar está maldito. El aire está envenenado. No era el aire. Era el símbolo. Szigetvár, o lo que quedaba de ello, era un monumento a su fracaso. Un recordatorio gigante y humillante de que su voluntad no era absoluta. Preparad la retirada, murmuró cerrando los ojos. Agotado por el esfuerzo de Hebla. Levantad el campamento. Que esta tierra se trague sus propios. Fantasmas, la orden, cuando se filtra, fue un alivio y una conmoción. Un alivio para los soldados, que solo querían alejarse de aquel cráter de malos augurios. Una conmoción para los comandantes, que ven como el fuego divino se esfumaba por otro eco. Quizzes para siempre. Pero el destino, o la historia, tenía un último giro reservado. La salud de Solimán se deterioró rápidamente. La fiebre subió. Latos se volvió constante y debilitante. Algunos dicen que fue la peste, otros que una enfermedad del corazón, otros que el simple peso de la derrota y la humiliación. Lo cierto es que, en la confusión de los preparativos para la retirada, antes de que el EJÉRCITO otomano hubiera empezado siquiera a moverse, Solimán el Magnífico, el legislador, el sultán que había llevado al imperio a su máxima extensión, murió. Fue en su tienda, en la noche, rodeado de sus servientes más chicanos y del silencio ominoso de un EJÉRCITO que no sabía, que había perdido a su líder. El pánico que siguió entre la cúpula otomana fue absoluto. La muerte del sultán en compoca. Y ante una fortaleza que no habían logrado tomar, era una catástrofe política de una magnitud inimaginable. Decidieron ocultarla, lo embalsamaron de urgencia, lo vistieron con sus ropas y lo sentaron en su carruaje, como si on viviera. Los órdenes se daban en su nombre. La retirada, ahora más necesaria que nunca, se lleva a cabo no como un movimiento estratégico, sino como una huida disimulada. Un gigante herido de muerte, arrastrando el cadáver de su rey, empieza a retroceder hacia Elsa, hacia Constantinopla, mientras el inmenso EJÉRCITO se deshocha como una muralla que se retira. Dejando atrás basura, equipo abandonado y un silencio cargado de alivio. La noticia real empieza a filtrarse, primero en susurros, luego en gritos. El sultán había muerto, no en un campo de gloria, sino en el sitio de una fortaleza que ya no existía, humillado por un puñado de hombres. La leyenda de Szigetvár creció entonces,
elemento de por est ultimo y crucial detale. No solo habían detenido al EJÉRCITO, habían matado al sultán, no con espadas, sino con tiempo, con obstinación y con una explosión que resonó en los salones del poder. Y hacia el oeste, libres yo de la sombra de la media luna, las noticias llegaron a Viena. Llegaron primero como rumores confusos, una gran batalla, una explosión colosal. El EJÉRCITO otomano detenido. Luego, con los días, llegaron los detalles traídos por mercaderes, por espías, por refugiados que habían visto la nube en el horizonte. La historia se contó, y al contarse, se transformó en un mito fundacional. El sacrificio de Zrínyi y sus hombres no había sido en vano. Les había regalado lo más preciado, tiempo. Tiempo para que el emperador del Sacro Imperio, Maximiliano II, reforzara las murallas de Viena. Tiempo para que reuniera a sus dispersas tropas. Tiempo para que los reinos de Europa, espantados por la chiconia del peligro, pensaran en una alianza. El imperio otomano, que parecía una fuerza imparable de la naturaleza, se había quebrado en un lugar llamado Szigetvár. Y cuando, años más tarde, los otomanos volvieron a intentarlo, se encontraron con una ciudad preparada, con una Europa un poco más unida y con un espíritu de resistencia, que había sido follado en el fuego de aquella explosión. Los 28 héroes de Szigetvár no ganaron una batalla, no salvaron físicamente a Viena ese día, pero cambiaron la corriente de la historia, desviaron la avalancha. Su acción fue un punto de inflexión, el momento en que la mayoría de la expansión otomana en Europa, por primera vez, no solo se detuvo, sino que Con los siglos, la historia grande, la de los tratados y los nombres de los emperadores, fue olvidando los details. El nombre de Miklos Zrínyi se convirtió en una estatua, en un nombre de Kale en Croacia y Hungría. La memoria del sacrificio se guardó en canciones populares, en poemas, en el corazón de un pueblo. Fue un milagro croata, sí, pero también fue un milagro humano. La prueba de que la voluntad, cuando es feroz y está dispuesta al sacrificio total, puede pesar más que los ejércitos más numerosos. El cráter de Szigetvár se llenó de tierra con el tiempo. La hierba creció sobre él, pero el eco de aquella explosión, el eco del sacrificio de 28 hombres, que decidieron que su final tendría sentido, nunca se apagó del todo. Siguió viajando de generación en generación como un recordatorio, que a veces los actos más pequeños, realizados en el lugar más inesperado, son los que verdaderamente mueven el mundo.